ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Today I am going to give you a talk about a new topic which is commonly suffered from all the persons, from children to the old age also. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಇದು ಒಂದಿದು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಫ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now there are two types of the cough. One which is coming, which is without the film, is called as the with film is called as the wet cough, and the cough which is coming without the film, which is called as dry cough. ಒಂದು ಕಫ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಅದು ಕಫ ಬರುವ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಒಣಕೆಮ್ಮು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಫ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೆಟ್ ಕಾಫ್, ಓನ್ಲಿ ದಿ ವೆಟ್ ಕಾಫ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಫ ಇರುವ ಕೆಮ್ಮು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್, lifestyle and other things. I will quote one, tell you a few reasons why it comes there. The main is, the first one is called as the dust particles, dhulu. The second one is the smoke, hoge. The third one is which is called as snow, ಮಂಜು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮೇಲೂ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತವೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರಗಳು, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಒನ್. The first one is we are eating or taking the cold items, cold drinks, whatever may be the thing, or the items from the fridge. All this will affect, and at the same time the prepared ready-made goods we are purchasing from outside, so all this will affect this one. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶೀತದ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, the reason is, I told you, cold items, and then oily things, taking oily things, and the fridge items, immediately we are taking that one. So this will help a lot to get the cough. See, other one is the tonsils, which some of them are having, all of them will be having tonsils, but some of them are suffering from the tonsils. They will be easily affected. ಯಾರದೇ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಫ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Another one is, it is due to the infection of uvula, 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 infection of that one. ಕಿರುನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಊತ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ರೋಗ ತಗುಲಿರ್ಬೋದು,
ನಿಮಗೆ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. It is very difficult to swallow the things. So such type of thing will cause the cough also. Now what is there is indications. What are the indications that will be there? ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಒಂದು, it will give you the cough, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Another one is there will be sound while you are breathing. Harsh sound will be coming there. And there will be burning sensation or itching in this area. ಇಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕರೆತ ಶುರುವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ in addition to this one, there may be pain in this region and the sides of the vertebrae. ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕೆಮ್ಮು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದರಿಂದ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು, the symptoms of that disease generally. There are other various reasons. I am simply taking a few things. Now what are the reasons? What is the remedies? Home remedies. ಮನೆ ಮದ್ದು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಇವತ್ತೊಂದೆರಡು ಮದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. The first one is very simple. You have to take an onion and remove the skin and cut into small pieces and take it in a cloth and fold it and tap it or crush it, or else you can add it into a mortar and crush slightly. ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ, ಅದನ್ನ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ರಿ ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಬರೋ ಹಂಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ರಸ ತಗೊಳ್ರಿ. ಟೇಕ್ 1 spoon of that onion juice. It should be freshly prepared. ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಾಜಾವಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. To that one, add a little quantity of the jaggery. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರಿ ರುಚಿಗೆ. So mix it well and eat in the morning and evening. Morning and evening. So it will relieve you in 1 or 2 days. That's all. Suppose if there is children are there, little very very few drops of this onion juice and then as more of this honey or jaggery and give to the children. This first method. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳು ಹಾಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲನೋ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸಿ ನೆಕ್ಕಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. Another one is that is take about 15 this black pepper seeds. ಒಂದು 15 ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು, ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. Put into a kutni and just crush it. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕುಟ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಇದು mortar, you can call it mortar and pestle. So crush it well with the pestle. It also should be prepared freshly. So ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ರಿ, ಅದು ಪುಡಿ ಆಗಬೇಕು. So add this powder or this one crushed black pepper to a glass of water. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಕುಟ್ಟಿರೋದನ್ನು. So to that one add some jaggery for the taste. Boil that one in a low flame such that the volume is decreased to 50%, half a glass. 1 glass should be reduced to the half a glass.
ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಇರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲಿ. Now collect that one and take 2 spoons in the morning and 2 spoons in the evening. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಚಮಚ ತಗೊಳ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ 2 ಚಮಚ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಒಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಟ್ ಕಾಫ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚಂದಾದಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಂದಾದಾರ ಆಗಲಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ seeing this video or joining with this video and supporting to do more than 100 videos on the health series. And those who are not subscribed, please subscribe the channel, press bell icon, and then the like button, comments, and give the suggestions for the other future videos also. So thank you.